Bon, moi ça va être parti. J'attends comme d'habitude quelques minutes que les gens arrivent. 2 personnes, très bien. On n'entend pas. Vous entendez pas quoi, moi ou le jeu? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Et le jeu, vous l'entendez? Qu'on se mette bien quand même. Déjà, bienvenue à vous deux. Merci d'être là. Bon, je sais pas si c'est bon du coup. C'est bon? Oui, bon voilà, nickel. Hop, alors du coup, donc on avait fait cet épisode 1. Qui était très sympathique. Juste. On va mettre comme ça ira très bien. Bon bah donc c'est parti du coup. On va se faire cet épisode 2. Donc dans le premier épisode, pour rappel, du coup on enquête sur la disparition de quelqu'un. D'ailleurs il y aura peut-être un résumé avant. Donc j'expliquerai s'il n'y a pas de résumé avant. Comment ça va les gens? Merci d'être là, ça fait plaisir. Mr. Toad? Do something, Bigby. Voilà, il y a un résumé. Whoa, 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 hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? You're not as bad. Vous me dites hein, si tout va bien niveau son. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. It's not what you. Donc ça va être important. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Non, non, moi je me mêle de rien. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. Je vous laisse le résumé hein, du coup. I'm D. He's dumb. But he said if all of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Ollie, you're out of paper towels and they're gonna string me up, Bigby. You said it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. All right, I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named. Fuck, man. This fucking lapdog. He comes sniffing around this place. Donc il y avait eu de la baston, il y avait eu des gros monstres. Yeah, right, Bigby. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. Salut. We've had it worse, but not by much. Merci d'être là vous tous, hein. Ça me fait plaisir. De toute façon on va y arriver à avoir une petite communauté sympathique. Très beau plan. Ce bad trip.
putain. La mise en scène est cool. You're making this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You Alors, look like you could use some rest. je suis en rogne. Feeling pretty fucking pissed off right now. J'ai éloigné un peu le micro, comme ça vous entendez moins les bruits de touches. Everything in this room. Is that a threat? Et pareil, vous m'aviez pas dit, mais comme je n'avais pas les écouteurs, bah, il y avait un petit écho. I didn't think that was funny. Faut me dire hein, quand il y a des trucs comme ça. Waiting for me to laugh. Non mais oh. Puis pour rappel, les grosses décisions, ça met le temps un peu sur pause. C'est vous qui choisissez. Really, I do. But I could use your cooperation. Well, I'd appreciate if you'd fuck off. Big B, I've been interviewing people all night. And it's probably not the first time you've heard it today. Maybe you should take a hint. You're a detective. En fait, je l'ai vu sur le replay. C'est pas dérangeant, mais il y en avait un. C'était un écho très court pour le coup, du coup. Pour le coup, du coup. Du coup, le volume est bon, on m'entend quand même par rapport au jeu. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? Ouais, ça arrive tous les lundis. No, didn't think so. Du coup, ouais, l'écho vous a pas marqué. Donc ouais, non, bah du coup, tant mieux. Tant mieux. Je vois. Are you okay? You don't look so good. Detective Brannigan? I'm Désolé pour ça. Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Do you hear that? Très bien. Please. Please. I'm sorry. Just make it stop, please. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Très bien, très bien. Même tête que lui. Pareil. We have to go now. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck is going on? You should be thanking me. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours and everything they saw at the Woodlands. Well, hurry up. Bon alors vous en pensez quoi de ce scénario? C'est quoi vos suspects? Si vous vous rappelez de la semaine dernière, enfin il y a 3 ou 4 jours. Défonce la caméra. Ah non, genre défonce, elle est bien, d'accord. Casse-lui la gueule à cette putain de caméra. Ou alors la caméra du jeu. Thanks for bailing me out. Je comprends peut-être très mal. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the trip trap when Snow was left at the Woodlands, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. Bluebeard's currently interrogating him. He's working for somebody. And whoever it is wants him snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't necessarily mean they're involved in the murders.
thinking, Bigby. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Oui, ouais. Ils sont suspectés. Mais du coup, ouais, je sais pas si ça va avoir un impact. Si ça n'en a pas, d'ailleurs, c'est un petit peu maladroit. Just can't believe this is really happening. Dwelling on this shit isn't helping. Well, I apologize if my attempt at handling this has disturbed you, Bigby, but I thought we had some common ground. Sans crainte, je suis pas très fan de toi. Bien. All right. It's been a shitty couple of days. I know you're trying. Thank you. Ah, je pensais que la réponse allait être un peu plus froide. I don't know why I'm asking you, but did she give any indication as to what she was thinking? When you saw her last, I mean. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. She could come off as callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for Fables to get help when they need it. I don't know what else to say, Bigby. We have to put an end to this. Nous devons mettre fin à ces meurtres. C'est vrai. C'est fou ça quand même. If we don't unearth our culprit, and soon, there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Please, I'll get it done. For Miss White. I got it. Ouais, une petite torture en bonne et due forme, ça on aime bien ça. Donc voilà, Barbe Bleue, qui du coup est un con. Et c'est un peu c'est un des rares en fait qui a réussi à venir dans notre monde avec sa thune. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. Il vient de quoi déjà Barbe Bleue? De quelle histoire à la base? J'ai plus le souvenir. No violence. Whatever you say, Ichabod. Hello, Bigby. Hello. Want answers, D. D. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd Tape dans ta gueule. How's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? I'm glad you have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Du coup, pour rappel, hein, ça spoil pas du tout le comics. Hein. C'est pas canon comics. I still have questions for you, D. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Back in the alley, you mentioned your employer. Who is it? Who are you working for? Why? You looking to change your occupation? Fou. All right, D. Let's get to know. C'est ça la police aux États-Unis. Alors. You know, I really like spending time with you, Bigby. Oui, c'est vrai, c'est ça. Let's be friends. Un mec très sympathique, hein, du coup. I don't want to be your friend. La photo. Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. Please. If you don't tell me who did this, I'll make sure you end up the same way. Dead on your doorstep. Got it? I told you. Capiche? I didn't kill her, and I don't know who did. Just tell me who your employer is. I'd like to help you, but I can't. My brother and I, we got a thing about loyalty. We do our jobs, C'est bon? we keep our Ça a mouths marché? shut. If Non, we il don't avait... hold up our end, we don't get paid. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he?
No, I'm not sending you after my brother. Look, Ouais, I ouais, answered ouais. your question. Can I get my stuff back now? What did you find on her? Oh, nothing of consequence, really. Donc le mec, il est vraiment genre en train de se faire torturer le truc. Je pourrais récupérer mes affaires, s'il vous plaît. Alors, Can we move this along? If you need... ta gueule, barbe bleue. You just carry this around? Always handy that way. Qu'est-ce que je fais? Je le frappe ou je le frappe? Première réponse qui vient sur le chat. Not sure this is really working. Let's see where this goes. Frappe. J'ai pas mis frappe là, si? It couldn't hurt, I guess. Désolé, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ce château se trouve à Tif. Look, baby, this isn't going to work. Ce château se trouve à Tif. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Snow White? Let me Du moment que lui il est plus dedans. So where's your brother? Look, mate, I'd like to help. I would, but I can't tell you where he is. Last time I saw him, we split up and I went to find Faith. I don't know where he is now. But he didn't kill anybody. Just leave him out of this. You went to find Faith's what? Her apartment. I went to her apartment. That's no secret. You saw me. No, there's more to it. You said you were trying to find something. All right, D. What did you want from Faith? Sorry, I can't help you. I'm not saying any more about it. Vous avez des idées de comment le faire parler? Just let me go, all right? I don't have any Parce que answers du coup, for je peux you. vous demander un peu des conseils et des avis. You always carry this much cash? I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Beaucoup de lessive. Là, qu'est-ce que je fais? Première réponse, première réponse, première réponse. That back. En poche. I'm declaring a tax. C'est bon, je t'ai écouté cette fois. Cooperative troublemakers. You taking out a Lupin au loan? taquet. You might not like the interest on that. You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. We'll talk about it later. Come on, D. What did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't Faut lui faire one. payer. I mean, you know what she did for a living, right? Tu as l'air en Still seem colère, pretty hein? mad about it. Hell, I ain't bothered. Wasn't me she stole from. Nah, she took something from my boss. Your boss. J'aime vraiment pas les petites indications vers le haut. Vous avez amené Lily à parler. Bah je sais, il parle. Who are you working for? You're gonna get me in trouble, Big B. I can't answer any more of your questions. Lupin méga vénère. This imbecile will have it going in circles. He's getting somewhere. Vos gueules. Le cigare? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cigare? Non, pareil, hein, s'il y a un gros truc à faire, soyez au taquet sur le clavier. Le premier qui parle? This is really... What's the point of this? Brûle! Brûle! Fucker! Oh, you're done playing nice now. Is that it? Last chance, Steve. Who are you working for? Fuck you! You're a piece of shit, Bigby. Beauty was right about you. You're just a sick... Beauty. You're full of shit. Bitch! Oh, we're good friends. That's enough. I will not tolerate this savagery. You think someone was trying to kill Snow? Première réponse. Isn't it more likely someone was trying to get back at you by killing her? It's your violent behavior and inability to control your nature that caused Je this sens que mess. ça va être le bordel, ça. If it weren't for you, Snow might still be alive. Craigne. Fuck you. Don't put this on Ok. me. What's going on down here? Bonjour. Bah ça a l'air d'aller au final, du coup. Ça a l'air de mieux se passer que prévu.
Ah, la musique, bien entendu. Doum doum. Du coup, vous avez l'air vachement vénère quand même. Hein. Genre, il y a la négociation, puis non, vous vous frappez, hein, direct. Après, c'est cool aussi. C'est un... Tout à fait. Oui, la musique est super belle. De Jared Emerson, du coup. Je sais pas qui c'est, hein, mais ça vient de s'afficher. Voilà. Le miroir aux alouettes. Donc on rappelle, hein, c'est le comics Fable, parce que du coup ça vient de s'afficher pareil, donc Abusing a prisoner like that. je te pensais morte. Donc Fable qui est un très bon comics. Dead, Snow. And that makes it okay? On va essayer de faire la petite histoire amoureuse et tout, si possible. I hope it was worth your time. Oh ça va, torturer des gens, c'est tout. Comment tu en crois? Okay, you're gonna have to explain this, because I'm really not getting it yet. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Donc c'est la tête de fake qui at du the coup? time. Getting her back here wasn't easy, but hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you, or anyone, so I took care of it. Snow? What is it? I'm glad you're not dead. Je suis content que tu sois pas morte. I just want to get to the bottom of this. I just feel like... What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. And bah maybe oui, that's du why coup she oui. was killed. Tu veux être prudent? Someone wants you dead. At some point, they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? Maybe you should lie low for a while? Until we figure out what's going on. And what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? That's not what I meant. Well, then what did you mean? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not Le going visage to est be pas an errand trop girl for colérique hein, Redif. quand même. I just want you to be careful. Genre lui ça I va, almost lost mais elle you a fait quand même once. I'm triste. not yours to lose. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up, though, so try not to be too... Bah lui oui, lui il fait peur pour le coup. Hein. I can handle the kid. Ça avec cette voix et cette tête. Oui, je peux m'occuper de l'enfant. TJ's over there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Buffkin, do you have a Buffkin. second? Of course, Miss Snow. Alors. Ok. On reste avec ça? On sait jamais. Avec le petit rituel et qu'on rentre dans le bureau.
Du coup, on essaie d'aller voir le gamin en dernier, peut-être. Pity these can't solve murders. Alors. Well, that's appropriate. Est-ce que vous y connaissez un petit peu en cartes, vous? The moon. Usually this is about deception or confusion. But for me, well, who knows? I hope you can find what you're looking for. Moi non plus. And acids. Maybe this has been harder on him than I thought. Ah oui, bien sûr. C'est très classe de pouvoir les lire. Puis dans un univers comme ça fait le truc encore plus réel, du coup. Snow's perfume. Certes. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine? Du coup, si vous vous demandez comment ça se fait que Barbe Bleue, là, il était à la salle de torture, c'est parce que déjà, il est très puissant. Et donc, pour torturer des gens et faire des trucs un peu hard, bon, on l'appelle lui, quoi. D'accord, je ne savais pas. Donc on avance. C'est déjà pas mal. Voyons voir ça. L'ambiance est très cool encore une fois. J'ai eu envie de faire la blague, oh, elle a perdu la tête, mais... Ouais, c'était nul même dans ma tête, quoi. Faux jeu de mots, désolé. C'était pas voulu. I didn't realize... I've never seen her face before now. You gonna be okay? You don't have to stay. I want to stay. I'll be fine. It's just... a little... strange. The glamour is so effective, it's... invasive. But... just do what you need to do. Bah faut ce qu'il faut de toute façon. Faut tirer 4 cartes. Bah ouais mais c'est que du coup, on va dire qui c'est qui met ses cartes sur le bureau. Check her mouth. Ça va être un autre mystère. There might be a ribbon in there, like before. Les gants, putain les gants. Nothing. Can you close her mouth? Peux-tu fermer sa bouche? Thanks. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. Une broche. That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Buffkin qui sert pas à grand chose. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. On va appeler sur la table. Voilà. Toujours là, regardez. Ah, il y a peut-être autre chose par là? Non? Do you see that? Could be a bruise. Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Anyway, it means it's not a perfect match to your leg, unless... Don't be ridiculous. Maybe she was trying to compensate with that perfume. Wait.
If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It's possible it's designed not to. Designed not to hide track marks? Good point. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? Ouais, des charmes de mauvaise It's qualité, du not coup. technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. En plus, vu qu'on sait que les charmes, ça coûte une grosse blinde, c'est pas con du tout. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Ah bah oui. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Trace de corde. Rope marks. She was tied up? There were cinder blocks tied to her ankles. Cinder blocks? So she would sink. Donc elle était déjà morte, je pense. Her fist is clenched. So she fought back? No marks on the knuckles. Oh, Maybe she was grabbing something? maybe. Je force ou je laisse? Parce que moi je serais plus chaud pour forcer du coup. Il y a peut-être un truc dedans. Je laisse, c'est vrai? Bon bah je laisse du coup. C'est quoi ça? Avec la rigidité. I wonder. What? On va dire comme ça. Mind if I open her coat? Bigby, just let me do it. It's not you, Snow. It's just a body. Ce qui est bien, c'est qu'en vous demandant la participation, Well, I certainly hope you're behaving. ça fait que si jamais je foire un truc, c'est de votre faute. Now that Voilà, you're done. je me dédouane direct. What have you found out? Her glamour is defective. Defective? We're thinking it's black market. We should really be regulating this kind of thing. Yes. C'est ça ta seule réponse? We should keep going. Tu fixes ça de beaucoup trop près. Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? Just trying to see if the clothes are exact. They're not. Le même parfum du coup. What is that? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her Ouais, c'est instructions. ça, ça veut dire que du coup, elle était d'accord pour mourir. Ou alors non, c'était peut-être I've à seen l'intention de these celui qui l'a tué. before. It's definitely magic. The witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't Oula, le dialogue est dangerous. coupé. Don't you think? You may be right. One way to find out. Bon, on est badass, nous. Nous on y va. There's something in here. How do we open it? Might want to stand back if you're worried, Crane. Gonna try to open it. Something to do with these rings here. Ah oui. Oh. Ah oui, d'accord. Bon, ça m'a pas l'air méga complexe. A deer. What does that mean? Oh, Des cheveux, une photo.
Putain, les empreintes digitales, ils en ont rien à battre. Hein. C'est un patronus. Je sais pas s'il y a un lien. Hein, Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose. Ouais, ce que j'allais dire. Du coup, à côté, c'est Rose Rouge. Donc, bah, sa sœur. Who did this, Bigby? Aloïse. Du coup, sa sœur qui s'entend pas du tout avec elle. Genre, elle est très sérieuse, mais que sa sœur est beaucoup plus. She's a troll? Ah, très bien. Voilà, une petite insulte. Well, that helps explain the glamour. Kind of. Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the homelands. Maybe Holly knows. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. She was reported missing, but I guess it... Pour de vrai, j'ai cru qu'ils allaient faire un peu un truc hyper maladroit, genre... Oh bah c'est un troll, il connaît tous les autres trolls de toute façon. Who knows, she might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. Do you want to talk to TJ first? On fait quoi? Peut-être parler à Junior avant, après on ira voir Lee. Yeah. Hop, allez on parle. I'd love to join you, but there's Voilà, some business parfait. I need to attend Parfait, to. parfait. We'll fill you in later. Good, good. Good, 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 good. Bon, on est d'accord, du coup, on a fait Junior. Oh, En plus, il est à côté, donc I bon. have a question. Excuse me a minute. Alors là, c'est une petite méthode un peu fainéante, du coup, pour pas avoir à refaire un nouveau modèle 3D. Enfin, une nouvelle animation. Parce que du coup, ils reprennent exactement la position qu'ils avaient juste avant cette scène. Je peux pas leur parler? Vas-y. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? Don't even get started with me, Sheriff. What's going on? I saw what you did down there. Is that how you treat your prisoners? Ah, I'd be lying if I said I didn't want to give Tweedledee a good smack after what he put me through. But what you did to him was way over the bloody line. c'est votre faute ça. Scared the shit out of me, little boy. He saw everything. Stalksing. Okay, Faites un clin d'œil à son signe pour le coup. I want an explanation. And what did you expect to see? I thought maybe I'd catch you on the shitter. But I saw something worse, didn't I? That's enough. Pire, je sais pas. Mr. Toad, I deeply regret the distress this has caused you and your son. But right now we need Ouais, to pour le carry clin on d'œil. with the Je investigation. pense aussi. I will be happy to speak with you about your concerns later, but you must understand how urgent this is. We need to talk to TJ. D'ailleurs, lisez Alan Moore. Lisez Swamp Thing, enfin le Swamp Thing d'Alan Moore, qui est très This bon. ain't over, Big B. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Watch yourself. Le mec ravi. Don't do anything to hurt me, boy. It's okay. Are you okay? Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad. I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. You're not in trouble. Just tell me what happened. Essayez d'être gentil avec le gamin quand même. Hein. Je sais que vous voulez taper tout ce qui I was bouge, mais there, bon. under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw...
I saw the lady. Brûle-le. It's okay, son. Take your time. Ici, on traumatise les enfants. Mais vous êtes infâme, hein. Fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. He means the cinder blocks. You saw the rope marks. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Please tell the truth. Is there something else? Alors que oui, n'importe quel gamin a déjà découvert un corps, c'est bon, ça va. Don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under D'ailleurs, c'est le thème d'un the épisode des Simpsons, où on apprend que Homer il a trouvé un corps quand il était gamin et ça l'a traumatisé. And I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. You're not in trouble. Like Ellie's not. Not this time, Toad. So you didn't stay underwater. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. You heard someone? Yes. Why didn't you tell us before? Did you see who it was? No. Were those the same words they used? Stop laughing? Try to remember exactly what they said. Oui, c'est vrai que ça peut expliquer 2-3 trucs. They said, "Stop laughing at me." Sheriff. Okay, Bon, allez. TJ. I'm sorry. Oui, il After saura I pas came reconnaître up la voix de qui again, c'est. there was no one there, and I ran home. That's all. I promise. I want to go home. Okay, you can go. Je suis sûr dans votre compte, vous êtes en mode putain, elle lui pas assez parlé. TJ. Faut lui débuff à ce putain de gamin. You did a good job, kid. Come on then. That went about as well as I expected. Everything okay? We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. He's in charge of this investigation. If Snow wants to come with me, I'm not gonna stop her. But We should leave now. Team Blanche. You ready? Yeah. Puis c'est surtout aussi pour faire chier Crane. Au guinda le guindé. This whole thing is complete bullshit, and always has been. I mean, what's his job, really? To keep shit from reaching the woodlands. Jack, I don't know where they are. You're a bar. Ah, Jack. You're supposed to have darts around. And I normally do, but who knows where the Donc fuck ce Jack they là, went to dans le after- comics, c'est le Jack d'absolument tous les contes. Enfin, de tous les contes où il y a Jack. Du coup, c'est Jack et l'oreille magique, c'est Jack aux lanternes, tout ça. Et donc c'est ce personnage du coup qui a son propre spin-off. I need entertainment. This'll do. Du coup, c'est un personnage plutôt important. What are you guys talking about? What the fuck do you think? Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Mais touche pas. Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. Not too good right now. Well, that's sad to hear. Me? Oh, I'm great as usual. Uh-huh.
I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. Tralali. He said it looked like Snow White. Et pas Tralalaire. Tweedledum. Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Je crois que c'est un jeu de mots qui est pas passé ça. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Bigby, come on. You can't be so dumb as Jack, to... find the C'est vrai, il y a des armor gens bannis now. derrière, je sais pas trop qui c'est. What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go... Ouais, c'est parce que je leur ai cassé la gueule, mon petit bonhomme. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I do? don't want any more. So just stop revving his motor, or wait outside, or fuck the hell off. I don't care which. Both of you, listen. Bigby, look. 2 fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard Allez, word one tu about me it from saoules. anyone. Hey, easy! Ah, fuck! What'd I do? It's an honest question. Ah! Go fuck on up a beanstalk, Jackie boy. Gren, you gotta learn some new lines. Let me tell you. All right, then. Actually, have there been any updates? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river, Who was it? you know who it was. Ambiance. God fucking damn it! Of course, the dear princess, Snow fucking White, is all safe and sound. Espèce de connasse. Where were T'as you qu'à pas être when we vivante. reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give 1 ounce of a shit about her, about any of us, she might have been C'est saved. pas tout à She fait might faux. have been cared for. She might have been... All right, clear out. Give her some room. I ain't leaving her with you. No way. Mais ta gueule pleine. Holly, Get the fuck out of my bar. I just It want should have been you. It should have been you, and it wasn't. Mais arrêtez de lui en vouloir parce qu'elle est vivante. Elle fait ce qu'elle peut pourtant pour crever, enfin. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. That was decent of you. Gren, Yeah? take off for a bit, would you? Are you sure? La musique est très belle encore une fois. Elle est toute douce, ça fait une petite ambiance. I don't know that much about her life. Honestly, we didn't talk often. She was lost here in the city. She just got swept away by it. Did she have any friends? Anyone who could tell us what she might have been doing? Why she'd be a target? I don't know about her friends. She hung around where she worked, mostly. She was hooking to pay down debt. It ate me up to see her that way. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. The owner, Georgie, with all his fucking Du coup, ça va, vous suivez it's a l'histoire et tout? crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really.
Ça fait que moi je la suis, du coup je parle un peu moins. C'est peut-être un peu chiant à regarder du coup. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Frais. What kind of fees? Mais l'histoire est plutôt cool. Hein. Sounds like one of those old Bon, on peut reprocher des trucs à Telltale, designed to comme le fait de faire toujours le même jeu. Mais niveau scénario, ils s'en sortaient généralement plutôt bien. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Lily. Thanks for everything, Holly. Is there anything we can do to... No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. It's not charity. It's looking out for our own. Is she? Du coup, comme je disais une fois, quand on rencontre un peu plus de monde, ça pourrait être très sympa des fois de parler vraiment de livres, enfin, de comics, de bouquins, un truc comme ça. Faut vraiment parler ensemble. No, it's a kind of it's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise, or I don't know. Of course. Okay, good. Let's go down to the business office and. On met souvent des corps à des gens. C'est un truc que j'aime bien. Oui, ça serait chouette, mais du coup, il faudrait un peu plus de monde. That club? I'll go down there now. Histoire de vraiment qu'on puisse parler ensemble et tout ça. You were good with her. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. C'est presque dommage que le monde ne soit pas un peu plus ouvert. Enfin, que c'est vraiment un jeu scénario, enquête. C'est un peu dommage, parce que pour le coup, j'aimerais bien visiter Fableville, vraiment monde ouvert, quoi. Qui pourrait être un super jeu, d'ailleurs. En cel shading, là, un peu dans ce genre de graphisme. Mais vraiment que du monde ouvert, ça pourrait être très cool. Faut pas que ça soit trop Ubisoft qu'il fasse, mais sinon, ça pourrait être chouette. Après, on aura peut-être plus tard des futures adaptations de Fable. Hein. Parce que le comic c'est quand même plutôt apprécié. Après, du coup, il y a The Wolf Among Us 2 qui normalement sortira un jour. Et du coup, je ferai épisode par épisode dès que ça sort. I've got some questions for Georgie. J'aime bien les affiches derrière, c'est sympathique. You're in luck. He's here. Come on. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood right now. I mean, more so than Je m'entends bien avec les gens. It'll be fine. I have a way with people. So I've heard. Ah oui, avec Once Upon a Time, j'avais du mal avec le what. Oui, ils vont créer forcément un doublon, alors que je pense que Once Upon a Time s'est inspiré un minimum des fables. Même si je sais plus du tout pourquoi dans Once Upon a Time les fables se retrouvent dans notre monde. Moi j'ai vu que la saison 1 et puis bon. C'était pas... Your pleasure is our pleasure. Your desires are our desires. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Mes lèvres sont closes. C'est pas la première fois qu'ils le disent, ça. Fuck's sake! What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. Fable c'est beaucoup plus adulte et mature, donc ça pourrait être super sympa. Ah oui, complètement. You do have a sense of humor. That's good. Good luck. Fait par des gens compétents. Ça pourrait être très cool. La tête de Big B qui fait l'autocensure, c'est très bien. How many times do I have to say it? On va boire un petit verre avant. Oh, it's you. We're closed. Bonjour madame. I didn't say stop. For fuck's sake. You, stay right there. C'est vrai qu'il y a un petit air. Don't even think C'est vrai. about sitting down. We're not finished. You, Georgie. Brilliant deduction, Sheriff.
What do you want then? You here for a little taste? Tell you what, come back after midnight maybe. I can hook you up. T'es un type adorable, toi. Or, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? You don't know me. You don't know me. Okay, mysterious lone wolf, right, I got you. Jesus, Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. D'ailleurs, en parlant vite fait d'American Gods, la dernière saison est en train de sortir. Enfin, la dernière, la saison 3. Je sais pas si c'est vraiment la dernière. Et c'est pour l'instant très cool. Mieux que la saison 2 pour l'instant. When did you hear about it? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. Ah bah si je peux le violenter, lui je le violente, hein, par contre. Hein. Clairement... I hear about it, especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamored. Of course she was, you daft git. Faut que je me remette pour... Faut que je me remette à jour. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Puis du coup, là, en ce moment, ça sort en un épisode par semaine. C'est dispo sur Amazon Prime, si besoin. C'est abject. It's sick. That's quaint, especially coming from you. The 13th floor would never provide. Bon, du coup, c'est aussi cool de voir un épisode par semaine, ça permet de décanter un peu tout ce qui se passe. Comme c'est quand même assez dense comme série. Pareil, hein, j'y pense à un jeu dans ce genre-là, avec American Gods, ça pourrait être pas dégueu. Hein. And we're all just meant to jump anytime the wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Get that out of my face. This was part of the glamour we found on Whiskers, tu penses pas que... Plus Preacher? C'est vrai que Preacher, ça pourrait être sympa aussi. Why? Oui, moi je trouve que... Donc, pas forcément fait par Telltale, un jeu, je dirais, narratif. Mais moins quand même. Ça pourrait être très sympa, avec, en découvrant un peu tous les dieux et tout. Mais des fois un peu mieux écrit, parce que c'est vrai que Fable, des fois, c'est un peu bourrin. Enfin, Fable. The Wolf Among Us. Il y a Jack, oh, remonte dans ton haricot. Oui, on a compris qui c'était, du coup. Est-ce que je peux le taper, s'il vous plaît? You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? Oh merde, il va le frapper, j'avais pas vu. Oh no, fuck! Ça, c'est... Take your sad fucking face where I can't see it. Je peux quand même te le frapper. Ça serait chouette. Genre juste comme ça, genre petite envie. Proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Mon petit désordre, t'as fait tomber toi-même ta sono, mec. Bonjour. Fuck off, Hans. Hold on a minute. Hans, is it? C'est marrant parce que du coup on voit clairement que c'est un bar hétéro, mais les affiches font très homme tout nu. Après ça fait peut-être un peu de tout, hein. Ouais, ça c'est le nom de Hansel et Gretel. Je me demandais. Ah bon, on vit comme on peut, écoute. Hein. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in You're it? a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your Oh mais laissez-moi le taper s'il vous plaît. I have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Dis-moi ce que tu sais à propos du livre ou détruire la stéréo. Sure, go ahead. Do what Première réponse, première réponse. Vite, 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 vite. Stéréo, stéréo. Puis on pète tout en même temps sur la route. Meurs, stéréo. Tu as tué mes parents. You unbelievable prick. Hey now. On détruit la cigarette? Ou pas cigarette? Bon allez, on reste sur la lancée.
mess with that. Don't even think about it. Voilà, on a fait des petits coups de pression. Maintenant. Can we please not go round and round about this? There's no book. End of story. Je veux mon livre. Déjà dans une librairie, hein, quand il n'y a pas mon bouquin. You hear me? It's nothing to do with you. Quand il n'y a pas de bouquin, je fais exactement la même chose. Still time for you to just cough it up. I'm sorry, Sheriff, but there's no handy magic book with everything you want to know jotted down Vous m'avez dit inside. pas de casser, du coup je casse pas, mais après. Maybe we get you off me back. Well. J'ai l'impression que c'est dans tous les bars américains hein, qu'il y a un truc caché ici. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake, I've got to open up in a few hours. Après, ah voilà. Ah, ça fait du bien quand même. Oui, réellement. Ça se trouve, c'est peut-être un mec méga badass en fait, parce que lui, on sait pas qui c'est. I'll pay you. Two women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. Je vais tout casser. You might want to stand back. All right. On défonce les DJ, j'aime pas les DJ. C'est dommage que du coup il y a le petit temps de décalage, parce que ça fait que je peux pas toujours vous faire participer. Bloody come on then. Fucking trash my business over this bullshit. Protector of Fabletown, my ass. Mais sinon du coup ouais, Preacher en... Je sais pas si dans ce genre de jeu ça rendrait si bien que ça. Je sais pas trop. Don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so you can be happy about that. Bah voilà, il y a un livre. Oh, mon idiot. Ah, fond de putain. Je vais tout casser. Here, this is Lily's last entry. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? C'est le méchant dans Matrix. Oh dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Monsieur Smith, un faux nom? Comment c'est possible? Even Ants knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage, I give them music, I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients, not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. Les clubs de striptease, c'est toujours des endroits très sympathiques. And I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Bonjour, je suis le club de striptease. Y a quelqu'un qui vient, qui est pas très gentil. Je peux pas le retaper du coup. Hello, business office. Georgie. Pose ce téléphone. Georgie. Georgie, pose ce téléphone. Georgie. Si je casse des trucs, Georgie, c'est de ta faute. Désolé, stéréo. La cassette a l'air intacte, donc ça va encore. Bon, tant qu'à faire, le petit paquet de clopes. I want to talk to the deputy mayor. Je sais pas, je fume. C'est toujours le petit côté hardboiled. Du coup, le coup de la clope est plus justifié dans le comics. Allez, on va aller là. I don't give a rat's ass about that. Just fuck off and fetch him for me, alright? Il n'y a donc rien. C'est triste de voir qu'il y a sûrement des fables qui ont vécu des trucs de fou, qui ont été des princesses, puis bah là... Les princesses de la nuit. Broken open, but there isn't even a lock.
Lipstick, lip gloss, compact, glitter. Faith. Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Il faut trouver Faith. Looks like they both saw one of Lily's clients. Ouais, donc ça sert à rien ce que je fais là, ok. Ok. Excuse me. I heard you out there. I don't remember ever seeing you here before. I didn't have a reason to come here before. Yeah. Je pense que les développeurs, ils avaient pas beaucoup d'affiches, du coup ils en mettaient un peu partout, un peu en mode random. Parce qu'il y a encore l'affiche du chat perdu derrière. Trying to place me. They used to call me the Little Mermaid. Ah, d'accord. Once upon a time. Does that help? What do they call Voilà, it now? tristesse. Enfance brisée, tout ça. Whatever makes them happy. D'où la sirène, ouais, dans le club. Il y avait un néon en forme de sirène. Of course you do. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Does the number 207 mean anything to you? I assumed it was a room number. But where? We can't talk about work. This is a murder case. I mean can't. These lips are sealed. Voilà. Discretion is our guarantee. Ses lèvres sont closes. It's how things work here. Faites du coup un sort. Using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Sheriff Wolf, would you like to make an appointment with me? What exactly are you suggesting? We could make all the usual arrangements. The usual place. Ok. Okay. Voilà. Ok. What would I need to do? I need 150. It's not good to be short. Ça tombe bien vu que j'ai piqué de l'argent. Je suis un type généreux. Moi. Okay. Wait here for a second. Not 207? You'll think of something. The open arms. This is where they met. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. Bien étrange cette histoire. Ouais. En même temps, mec, si tu voulais être caché, ne mets pas ton uniforme de flic, quoi. Donc un uniforme comme ça, bon.
Oh, la subtilité, quoi. She'll kill ya. Le coca. Le coca au ratapo. They should probably repair that. If the rooms are anything like the lobby, they should cut their rates. Bon, je pense que c'est pas la chambre qui paye aussi cher. Putain, même le panneau ring bell il est dégueulasse quoi. I work here, okay? I Très bien. work the front desk. It's to help pay rent. So, now you know. I know I should have told somebody, but Beast would lose his mind if you knew. Beast is a proud man, Bigby. He wants to do right by me, and he just couldn't handle it if he knew I had to do this so we don't get evicted. Ah, j'aurais peut-être pas dû répondre ça. J'aurais dû attendre qu'elle parle. I will. I just need to in my Quoique own non, ouais, time. ça va, ça se passe plutôt bien. By the way, thanks for covering for me. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the Pudding and Pie, Lily. She, come around here ever? Oh, yes, the troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. Have you seen Snow White? Du coup, ouais, si elle a la vue blanche, Or maybe somebody voilà, glamored as her. pour le charme. You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. I talked to Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him? Or his brother? I took out a loan. For back pay. It was like our third notice. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money, plus interest. Why take out a loan from those two? Zouave. From the crooked... Auprès de deux zouaves. Beauty. You don't know how C'est la première desperate fois I was, que je vois ce mot I hors de had Tintin. nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, all right? I tried. Ever see Lily with someone here? Maybe on a job. Sometimes, but nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here, Smiths, Jones, or Johnsons. I think the last ones are jokes. Quel humour. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. 5 minutes, please. We'll see, Beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Puis pareil, il y a beaucoup d'affiches des mêmes concerts. Bon, après, c'est du détail. Hein. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine, it's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? Quand sur votre écran, des fois, ça vous fait un truc un peu noir. Attendez. It's just, well, you never know. Un truc noir, un peu qui apparaît. C'est un trophée, en fait. Not include my name. Just say you talk to the clerk or something. You'll do what you have to.
Du coup, je suis désolé, ça fait un truc dégueulasse. Faudrait que je pense à désactiver les. Je sais pas si on peut. Désactiver les notifications de trophées. Enfin, au moins quand je fais des streams, quoi. J'aime bien, il y a une bonne ambiance et tout. Putain. Si jamais il y a un bot de, de Twitch qui passe, ces bruits-là, c'est absolument pas ce que vous croyez. Je vais dire, mais c'est dégueulasse. Faut pas faire ça, hein. Faut pas coucher ici. Never sure why they have desks in a place like this. Finding what you're looking for? I wasn't expecting much in here. But isn't this why you're here? Why you have the key? No, the key was just to be sure I found the right hotel. This isn't the room Lily was using. Donc c'est la 207, de souvenir. Voilà, je voulais quand même voir un peu une chambre. Si on explore un peu, c'est plutôt chouette. So, are we done now? No, the room they met in was 207. Bon, on va aller directement à 207, hein, parce que c'est un peu glauque ici. D'accord, c'est juste pour regarder que c'est bien le bon 207. Il y a du sang sur la porte. Keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. You have to let me in there. This is the room, 207. But This is the room Lily was in. Fine. Voilà, tout en douceur. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? Bigby? How could you do this to me? Non. No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? Attention, un quiproquo. Il arrive. Il est là. Not what you think, please. You're cheating on me with him? Mais putain, mais non. Beast, I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet. I'm sure you help each other just great. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me. C'est pas bon ça. What the fuck is wrong with you? She's my wife. Eh mais ça se trouve il va foncer dans la porte, du coup ça va l'ouvrir. There's nothing going on. I'm Ah! Hey, bastard! I guess I finally see you for who you are. Stop! Stop it! Is this you staying out of it? Listen to your wife. Just calm down and... Beast! Les cornes qui poussent. Les cornes de cocu. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me! She's my wife, Bigby! I told you! Just Allez, allez, allez. stop! Moi je vais juste l'envoyer sur la porte, comme ça va la défoncer. Je sais pas si on peut. Leave him be! This is my fault! Du coup la bête dans le comics est très puissant. Mais comparé à Bigby, bon il y a quand même une différence quoi. Ah, ah pas les yeux, on avait dit pas les yeux. Vous êtes content, il y a un peu de baston. En plus c'est un pote. Et voilà. Bah voilà. Genre tu l'as pas vu prendre la bouteille, tu sais. Il est quand même très cool dans cette forme là. Voilà, dans la porte. Très bien. Shit, Bigby. What have you done? Donc c'est vrai que les yeux ils se régénèrent, hein, mais faut pas toucher aux yeux.
what you did to the door. You can't just act like this whenever Stand you... back. You don't want to see this. C'est dégueulasse. Voilà. What is it? Oh my god. Don't On va touch peut-être it. lui dire de rester dehors. Lily met her client here, Mr. Smith, whoever he is. And then? Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. Do you remember who rented this room last night? I don't think anyone did. Not last night. Maybe they have it long term. I don't know. How am I supposed to know? It just seemed like a totally normal night. Ça va être très dur How comme is that poste even possible? être secrétaire dans un truc de prostitution comme ça. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? Du coup, ouais, Fable, ça parle de trucs assez hardcore hein, pour le coup. I'll explain later. Donc, comment ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas forcément adouci le jeu. Bigby, what kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. I can't believe this. Do all the rooms have these same clocks with the built-in cassette player? I think so, yes. Des cassettes. She was lying down when she was... En plus, c'est un peu bizarre que ce soit des cassettes. Parce qu'on a vu dans l'épisode How d'avant do you know that? qu'il y avait des CD. Also, I'd say the body was dragged off the foot of the bed. There. The body. Jesus. Ah non, ou pas. You Non, could franchement, say je confonds avec autre chose. Poor Donc girl. non, j'ai rien dit. I just can't even imagine. Parce que pour être franc avec vous, j'avais une scène dans Zootopie en fait. Mais non, du coup, mon cerveau a tout mélangé. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Mundy version of her story, anyway. The whole book is about her? Yeah. C'est en allemand. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. Tu connais pas son histoire? What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Flowers, too. He'd have had Lily lie down just like this. You mean just Ah, c'est before... glauque, c'est glauque, c'est In the glauque. story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and Oui, the c'est creepy, weird oui. fixation on snow. What the hell is wrong with this guy? Je crois qu'on a tout vu. Hein. Du coup, ouais, c'est de l'allemand. Je crois. Hein. Du coup, c'est peut-être un indice. C'est peut-être un personnage allemand, du coup. God. Vous me dites hein, si c'est bien de l'allemand. Hein. Ça se trouve, j'ai des conneries. It's a huff and puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Faut pas se réduire les marques. Apparently not. He brought wine. Classy. Putain, il y a même la robe et tout. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off? No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. Ouais, c'est bizarre. What? What are you thinking? This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was Pareil, hein, le lien Lily entre les indices, c'est quand même plutôt to simple. create the snow from the book. You're right. It's the same dress. It fits. He's acting out scenes from the book. That poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... Georgie took advantage of her when she was in trouble. He's a real predator. Yeah. Georgie peut venir d'où, à votre avis?
Parce que je crois bien que c'est un fable du coup. Enfin oui, c'est un fable. Du coup, il vient de quoi? Je vais voir la radio cassette. Parce qu'il n'y a pas un conte avec un Georges dedans? J'en sais rien. Ah, cette ambiance. Ah, c'est bizarre. I think I heard this music last night. It was playing pretty loudly for a while and then stopped in the middle. I didn't think twice about it at the time. I mean, you hear all kinds of things around here, and I guess I've already gotten used to blocking them out. Could have covered up the sound of the murder. Maybe she Il y a une didn't pomme. see it coming. Do you smell something? No, just apple. Oh no, there's more? What? What now? Tuez lui donne faim. Je suis un très bon enquêteur. Oh no, do you think it was poisoned? It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. That makes perfect sense. He's just acting out another part of the book. God, I can see the whole picture now. It all goes together like you said. This creep put that girl in a Snow White dress and recreated the whole story from the book with the apple and the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Bon, non, c'était pas si... So he planned it all out. He had all the details noted down. Only then... C'était pas si compliqué que ça. Hein. Kiss her and wake her up. Yeah. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Non, bah, je crois que j'ai fini. Ah, ou pas. Ou pas. Georgie Porgy, c'est une comptine anglaise connue. D'accord. Très bien, très bien. C'est encore plus glauque du coup. Mais une comptine qui parle de quoi? Are those pictures of the dead girl? How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. N'empêche, j'y pense. C'est-à-dire que du coup, il y a quand même eu la tête de Blanche coupée dans l'épisode. Mais personne n'a essayé de voir si c'était vraiment sa tête ou pas. On m'a pas essayé de la contacter ou... Ah, chaud. Ah, chaud, 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 chaud. C'est vrai. C'est fini. Très bien, bah c'était plutôt court pour ce coup. He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that. Bon, vous en avez pensé quoi de ce petit épisode? Really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby. D'accord, donc merci Sinushi pour la comptine. Ouais, c'était très cool, hein. C'était très court aussi du coup. Bah, 1h30. Ça fait 2 fois qu'on voit cette image dans les suivants. Donc c'est peut-être parce que j'aurais peut-être pu me transformer complètement avec la bête. Alors, comment avez-vous répondu à Crane à propos de la mort de Blanche? Donc on l'a fait taire. On l'a forcé à parler. Hein, vous l'avez un peu torturé, hein, faut le dire. Vous laissez Blanche venir avec vous, hein? Bah oui, on l'a laissé faire. Après, je sais pas si vraiment, parce que du coup, il y a différents choix. Mais, enfin, différents choix, mais je sais pas si ça a un vrai impact. Enfin, peut-être sur les dialogues, sur comment ça se passe, mais
Je pense que le début c'est le début, la fin c'est la fin, il n'y a pas vraiment de différence je pense. Enfin, c'est sur les jeux Telltale, des fois t'as même pas de divers fins en fait. Donc c'est marrant, du coup on n'a pas été tout à fait comme les autres gens. Bon bah j'avais dit qu'on se faisait à peu près un épisode par stream, du coup bah voilà, là c'était l'épisode 2. Alors par rapport à l'épisode 1, vous en avez pensé quoi? Et du coup, bah donc c'est un peu Crane, hein, le suspect principal. Parce que bon bah voilà. Mais du coup non bah c'était cool. Oui le chien mange, oui on entend le chien. Mais il y a un bon timing parce que du coup elle a attendu que l'épisode finisse. Oui, oui, oui. Bah, du coup, ouais, non, ça a très bon timing. Puis de toute façon, ça arrivera à des moments où vous la voyez sur la caméra. Parce que bon, bah, ça bouge, hein, ces bêtes-là. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. J'espère que ça fait pas un gros boucan non plus, genre pas un gros bruit dégueulasse quand on mange. Parce que ouais, ça s'entend quand même. Et il y a un autre stream, on voit juste la queue du chien qui passe. Voilà. c'est toujours marrant. Donc non, bah c'était cool, c'était cool. Bon, j'ai plus grand chose à dire, lisez Fable, tout ça. Du coup, j'ai fait un petit sondage pour savoir quel jeu vous plairait le plus parmi... il y avait 5 jeux. Pour du coup la prochaine fois. Du coup, c'est Stranded Deep qui a gagné pour l'instant. Donc bah on va faire ça, donc... Très bien cet épisode de... Ouais, il était très sympa, très sympa. Du coup, ouais, bah, dans 2 jours, du coup, donc là on est lundi, donc mercredi, on se fait un gros stream de à peu près 14h30 jusqu'à temps que le chien il pime. Ça sera sur temps, ça va être ça, un peu mon horloge, sur Stranded Deep, du coup, petit jeu de survie en solo. Donc là j'aurai besoin de vous parce que je suis pas très doué. Donc je vais avoir besoin de vous, tout ça. Je pense que ça va être très chouette. Ça va être sympathique. Petite dédicace. Voilà, donc bah, ça a été très chouette, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous verrez la suite, que vous serez avec nous. Enfin voilà, c'était très cool. Du coup ouais, bah, ça nous fait des petits streams... Très bien, un petit générique pour parler, c'est très bien, j'aurais dû mettre ça plus tôt. Sympa en plus, on a une petite ambiance et tout. Du coup bon, on va continuer. Donc on se fait l'épisode 3, donc bah, soit vendredi, soit lundi prochain, ça peut être un peu notre... Ah non, lundi prochain je pense. Ça peut être le rendez-vous du lundi. Enfin par semaine, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, voilà, là vous voyez la queue du chien. Donc je pense que c'est une... voilà. Non mais moi je le dis, hein, ça peut être réellement une plus-value pour le mainstream. Enfin voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour le coup, avant qu'on se quitte ? En tout cas, c'était très chouette, voilà. Puis du coup, donc ouais, donc on se fait l'épisode 3 du coup la semaine prochaine. Puis j'espère que vous serez présents, puis voilà. Enfin, vraiment c'était cool, j'ai bien aimé. Bah j'espère que tu seras toujours là du coup. Mais voilà, c'était bien, j'ai bien aimé. Du coup, bah comme d'habitude, le replay sera dispo sur Twitch et d'ici quelques jours sur YouTube. Du coup, je vous invite à suivre la Taverne de la Pop Culture pour avoir des news. Il y a aussi la page, il y a le Twitter. Et aussi, je vous invite à suivre Whisker Whiskey, qui du coup est un copain à moi aussi, qui est donc dans la conversation, qui fait du stream. Du coup, pareil, débutant tout comme moi, donc on a besoin d'un peu de monde. Voilà. J'espère que je travaillerai pas. Bah, je vais essayer de mettre un message sur quand est-ce que les gens sont disponibles. Parce que comme je disais, comme pour l'instant j'ai pas beaucoup de viewers, bah, je peux vous chouchouter un peu. Et essayer de mieux parler aussi. Je peux faire ça. Donc voilà. Bon bah je tourne un peu en rond au niveau dialogue. Donc voilà, bah lisez Fable, tout ça, tout ça. Voilà. En gros, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la caméra, si elle était plus proche, ça serait mieux? Genre plus vers ma gueule, comme ça on verrait plus mes expressions et tout. Voir les petits bonus en attendant. Oui, donc il est... Donc ça, on va pas vraiment... Voilà, donc il y a un petit livre des fables. Ouais, ça pourrait être mieux. Bah, je vais essayer de mettre ça en place pour mercredi. Faut tester. Ouais, non, mais bah, mercredi, peut-être je ferai ça.
Parce que c'est vrai que du coup, quand je fais des expressions et trucs comme ça, vous voyez pas forcément, vu que c'est un peu long. Du coup, restez un peu sur le côté, mais un peu plus rapproché. Je vais essayer de voir ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Donc vous voyez, il y a même un petit livre des fables. Du coup, il y a même des trucs que j'ai pas débloqués. Donc ça, c'est un peu pour la replay value, mais bon, une replay value de... sur un truc aussi narratif. Narratif. Un truc aussi narratif, je sais pas si... je vois ce que tu veux dire. Non, ça fait un peu Utopia. Les petites notes... derrière, là. Ting, ting. Je vois ce que tu veux dire. Oui, non, même... ouais, l'intégralité, ça fait un peu Utopia, c'est vrai. Utopia anglaise, hein, bien sûr. Du coup, on pourrait en parler vite fait, hein, d'Utopia. Il y a la version américaine qui est sortie. Ça se regarde, mais c'est clairement pas aussi bien que la version anglaise. Après, du coup, il y aura une saison 2, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir été là. C'était chouette, c'était très chouette. Donc, je vous fais des gros bisous. Puis pour le combo, du coup, on se dit à mercredi, à ceux qui sont là, donc pour Stranded Deep. Donc, ça sera un gros live, hein, ça va commencer tôt et ça va finir un live de moins 3 heures, je pense, du coup. Enfin voilà, c'était très chouette. A plus tard tout le monde, gros bisous. Il y a toujours ce petit moment de flottement que j'aime bien, où du coup tu dis gros bisous et tout pour avoir l'image, mais j'ai pas encore quitté. Donc là, vraiment gros bisous, bye.